During the time of being a shop steward, you are not expected to have a life progression, even in your workplace, because lena konyo how to la promotion basebetsi ba orwa ka barwa ba rekisa. And they forget that before you are a shop steward, you are an employee. You must also progress. That's a proper life that you are living as a shop steward. The sorrow part of Comrade Khanda, living a proper life, is that a very bad life, he died a nobody. I wish I can face the murderers and tell them that you are very cruel. You are very heartless. You did not only rob the family, but you robbed the society. Life ya Comrade Khanda deserve a quote by Albert Einstein. I quote, as I dedicate this quote to Comrade Mhlupheki Khanda: the value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive. This quote, as I close it, explains Comrade Mhlupheki Khanda, because he lived a life being a giver. He lives a life of being a protector. He lived a life of being a leader. One of the characteristics that a shop steward must have, you can't lead workers because how o tshwana le nku e iswang tlhabong le batho bao ba etellang pele maphelo a bona mathateng. And Khanda was not a coward. Whether right or wrong, but Khanda stood firm to what he believed in. And Khanda was one comrade, yelong horona sa reges fahle ha se happy ha happy. And he was also not shy to come back and say, I apologize. So here we have been robbed of a working class cadre. But one day time will tell. Those will have their time. Mudimona ke mudimu wa rona kaofela. Khanda was such a colleague, a comrade who was so dedicated, who was so committed, who was so vocal.
And in the process, like any other human being, ha ona motho a ka tsamayang a ba sa kgotswe. You will fall, but what is important is that you are able to rise again. And Khanda as well is a human being. O re thutse kaofela re mo thutse le rona. But it's now time to everyone. It's now time to say no hard feelings. Let bygones be bygones. Because when Khanda is no more in this living world. And if you are limiting yourself a life happiness, because Khanda is no more. Another life that me and you doesn't know. So it's time that you drop the bombshell and live your life. Rona, in some, we will remember him. As I conclude, Olela para Khanda. Baruti barata hore ha ba re beha hantle. Comrade Jimmy. Empa nna ke moruti. Barata hore buka ya Exodus chapter 14 verse 14. Ha ele lona le khutsetse Jehova o tla le lwanela. Ha ona ba ka phela in peace while Madia Khanda again mobu. They won't. La re ma comrade ra rapela, and we will pray. And it says on kamulong la se bua tjena se fitla o modimo. And unfortunately bona they don't have time to pray because badutsi ka letswalo mo badutsing teng. So really kopa hore don't hold your life. Move on. Because ha le dutse le tshwere bophelo ba lona, le dutse le fifing, le dutse di kgapeng, le tshwara moya wa Khanda. So be free and move on and release the spirit of Khanda. Ha moya wa hae phumule ka kgotso. Amandla. Ka revolutionary song e tlang bua re tla emisa comrade Mahlatsi o mong hape. Comrades, kuthala sisebenzela makhulu amasebenzi basebenzi basanda kuthala sisebenzela makhulu amasebenzi basanda
Amandla. Amandla. Awethu. Viva Samu, viva. Viva Kosatu, viva. Viva SACP, viva. Viva ANC, viva. Long live the undying spirit of Comrade Khanda, long live. Long live the undying spirit of Comrade Khanda, long live. Amandla. Umkhulu umsebenzi wenkululeko. Umkhulu umsebenzi wenkululeko. Olebathambo ofuna amajoni wenkululeko. Olebathambo ofuna amajoni wenkululeko. Umkhulu umsebenzi wenkululeko. Amandla. Utlazibona dishebane kamahlong ha dilwana banna dipoho. Utlazibona dishebane kamahlong ha dilwana joki dipoho. Banna dipoho. Banna dipoho. Banna dipoho. Banna dipoho. Utlazibona dishebane kamahlong ha dilwana banna dipoho. Utlazibona dishebane kamahlong ha dilwana joki dipoho. Banna dipoho. Banna dipoho. Banna dipoho. Amandla. Awethu. Ehlala thini nyamazana. Ehlala thini nyamazana. Ehlala thini nyamazana. Ehlala thini nyamazana. Ehlala Long live the undying spirit of Comrade Khanda, long live. Long live the undying spirit of Comrade Khanda, long live. Comrades, that spirit is not in the control of any human. Humans, they have numbered days. They may think they have got power. But that power is temporary. They don't have power over that spirit. Long live the undying spirit of Comrade Khanda, long live. Program Director, Eriko Hlompe. Ke hlompe botsamaisi ba Sentleke. Ke hlompe boetapele ba SACP, SAMU. Ke hlompe baetapele bohle ba teng ka kwano. Ke hlompe le boetapele ba ANC bo teng kwano. Ke hlompe bohle ba o re tlileng ho tlolla le lelapa.
qetellong ke hlomphe lelapa bona batho bao tsenene e ba etetseng ka jeno go tlosisa hantle gore nako ya rona ha ya lekana motsamaiso wa mosebetsi ke ne ke lakaditse gore re ka bala nako ya gore re celebrate bophelo bona empa we living on borrowed time, so we have to comply. Kutlwile motsamaiso wa mosebetsi ha hore lena ha se letsatsi la hore re bue dintho kaofela. Re tla ba le platform tse ding tsa ho di bua dintho kaofela, empa re tletse ditaba di ngata Comrade Thembeni, ditaba di ngata ngwana mme tse tshwanelang hore di lokiswe. Mokgatlo wa rona o etelletse pele setjhaba se kulang, mme boholo ba batho ba imetswe, empa ntho e re imetseng ka ho fetisisa ke ho fosetswa ke mokgatlo wa rona. Wa tseba ha enemy yo hlaba, that pain is what is expected. But how hlabua ke one of your own, it's a very painful thing. I'm just mentioning that hobane re le batho, re le di-member tse loyal tsa mokgatlo, re le batho ba tshehetsa mokgatlo, re le di-supporters, re le di-employees tsa di-entity tse leadwang ke mokgatlo, re imetswe, re hlabue le ke bao ba romelletsweng ke mokgatlo wa rona o tlo re etella pele. Program Director, lefu la Comrade Khanda le re tliseditse dipotso tse ngata tse fetang dikarabo. Ha o tso mentiona mabitso mona, hona le lo le sileng ka kgola o le lebetse, Comrade Pola Panisa. Lena, it was the same story. Haksuka utlwa o thona la motho a ile nkgotho a tlosetswa polao ya Comrade Pola up to today. Empa ha re tshepe hore commitment e CEO wa yentseng e tla re tlisetsa ditholwana. Empa re tshwanela ho etsa bonnete ba hore ha re normalize the abnormality. Hona le ntatung ya wa lekgowa mosekwana se le kgale a hlokaetse ya bitswang Frantz Fanon o ha ruta ditaba tsa hae ore re le batho re tshwanela ho hlalosa mathata a rona ka puo ya rona e re utlwisisang, hobane it's only ha bothata o bo hlalosa ka kutlwisiso ya hao o tla bo bona hore ke bothata. Jwale ebile o na le culture ena ya hore tse ding tsa dintho re di bua ka sekgowa, jwale re di bua ka sekgowa e ka re di bonolonyana. Reality ko hore ntho ha ile abnormal e tshwantse e be jwalo, and ha ra tshwanela hore e amohela hore re etse ntho e abnormal e be normal. Ho bolawa ha baetapele ba SAMU cannot be a normal thing. It can't be. We will have to keep on raising this matter so that, Commissioner, re fumane a solution to this problem. We can't allow it to continue to happen. We can't have our people but who's next? But at the same time, Harto Dumella, some faceless people, or stop our we are not going to allow that. We are going to continue raising issues sharply as we should. As for that, we have maintained, Comrade said, so that outsourcing of services kara maspala
is the source of all evils. Because outsourcing is the only gateway. State coffers, we channel to private pockets. Without outsourcing, you can't have that. And many of the things that we continue to fight, the government entities, is because our own comrades, very bad deploying comrade Timbe, some of them, I can even tell you not about deploying name, but they go there and destroy those entities. They go there, like in this municipality, they come here and they outsource everything. Workers from the municipality who are paid to do a particular job, but there's a private company and get paid in millions. And then we go out and we tell people that cannot be correct and it can't be acceptable. Hence I was saying, when you sustain a wound from the enemy, it's painful, but you expected it. But when you sustain a wound from one of your own, that's the most painful wound that you can ever sustain. But we are not going to allow this to continue, comrades. Comrades, Program Director, I just want to conclude. As well, I want to save time. Comrades, Comrade Khanda. We can't imagine the pain that you are going through. We can't. We can only think you're going through a particular pain. Imba, as COSATU in the Free State, we stand together with the family and we also commit ourselves. Commitment in CEO that the more with the law enforcement agencies to make sure that there is justice that's going to be served. And if it happens that nothing comes out of that investigation, Comrade Tisetso mentioned it. Mudimuona has wababulai fela. Lerona the victims. Otlare it's a justice. Kana let's help ya hore. Madia hai ajibaba quiet. Madia hai atlang nourish us fight as a justice, so that justice can then be served. So, to all of us, comrades, and to the colleagues, our Comrade Khanda, please continue. It's true, sometimes as the community we are impatient, we don't appreciate. But please continue to do your work. To workers in the municipality, we know the challenges that you are facing, but please soldier on. We will continue to fight as the Federation alongside SAMU, alongside the party, alongside the ANC, because the ANC is not the problem. The ANC is an organization designed to serve the interests but the problem is that the people that we give power to, when they feel them to comfort their power, they change and they want to serve themselves. That's the foreign tendency that we must deal with. So we'll continue in that battle. And to the family, rekopa the plans don't hold them back. Just like Comrade Tisetso mentioned earlier. Please let life continues. But the challenge that we continue to face, comrades, is that
our shop stewards ba tlo tsamaya ba ntse ba hitlile morao. Our shop stewards are not going to be free. And that is something that we know that SAM is taking up urgently, so that we are able, we can know there's normality, and that our shop stewards and our members can continue to live their lives in full. Amanda. Alright, comrade, rewotwa ke nako. Ha re tlo phamisa comrade Tembeni. Re he ke tse fela tlhokomediso ne nyane. A ke tsebo rona ke ba bakae ba rona ba ne ba latela Zondo Commission. O ka etsahala re ke nna fela e mohopolo wa ka nlahlang. Impa ka hara Zondo Commission ho bonahetse hore Free State jwalo ka province e ka re ke yona a headquarters ya corruption. O ka etsahala re ke fositse ha ebe ngane observation ya ka ke yona ntahlang. Ha re etse tjena re ne re tsamaya mmoho. Ntate ona wa States SA ha bontsha di province tse futsanehileng, province tse otlwang ke tsa economy fehla mesebetsi: Free State, Northwest, Limpopo, Eastern Cape. Di regada jwalo ka di province tse futsanehileng. Ba jwale ke ha jwang ha Free State e le ya di province tse futsanehileng e be ba headquarters ya bobodu. Hona le mo etsang sense na hoba ka kutlwisiso ya ka Gauteng jwalo ka economic hub, Cape Town, bo Pretoria e ka ba ntho e ka etsang sense, mare se mo buang ka bofuma ba mmono ke mo e leng hore batho ba teng ba struggle ho fumana bohobe ka letsatsi. So ke dumelana le moetapele ya reng mokgatlo na wa rona o ile wa bula gepe, setjhaba sa rona se felletse se le leaderless na petelele. Ha hona ntho utlwisang bohloko ho kopana le motho ya la joina ANC ka dinako tse di botsina tseno ho se bobebe hore ka joina ANC ha re wena yena is not an African National Congress and Igetseba. Ho thwe kana go huang ho ke Kabwe conference 1985 ha ke sa fosi comrade Tembeni o teng tlambe hantle. Oliver Tambo bophelong ba hae ba bo dedicate se ka ra ANC. Ha o bona hala di sign tsa hore African National Congress e tlonka power e le hore ba eta pele ba National Party ba matha lusaka bakeng sa ro strike wetile.
hona le ntho ne sfenya Oliver Tambo nakong e telele sala dedicate bophelo ba ka ra mokgatlo ona hona le manare the opposition ka ofela di kopane di kikisa African National Congress NX but se South African National Congress ke di parasite ka hara tsona e tlo joa ke manyiwa a teng na ntwe ha ibona hale le bo profeta tswa le hlakura la Oliver Tambo hona le mana le tokomane a reng in the belly of the beast na hono ho hlokahala ka hara 28 years ya puso ya African National Congress bere santsana re phakola ka mo re phakola ka teng ha hona mo re leadanti mo e ba re fumana sebaka se le boemong botjeng re se sia se le boemong botjeng ha siyo na bo ntate community mbele ene lu fitla le ka je kulena ha ona mohlare ke la ra utlwa ANC in the Free State or COSATU or Communist Party in sa statement ka corruption e ban Zondo Commission o intshitse ka ra Free State cutting edge maobamo the extent of corruption of Free State ibile e amele bontate bana be re shebeletseng tshireletso go bona a ke tse ke ba ka bana ba shebeletse go bona gore ka mo hospitale sa rona o lokela go ro tshepe bat o ntso ya ntso ga botla ba jwale ha ke ba tlo senya nako he mare ke batla gore ke re ha ke tlo emisa comrade Mbeki hona le lentswe le ke la bua ke Martin Luther King a re pheletso ha re tlo hopola bobe ba o sera sa rona se sentseng ho rona but re tlo hopola silence e di shomi tsa rona o tore a re pheletso ha se ka la baka la bobe ba dira tsa rona but silence of our friends ke kopa le se la kwala melong ya lona o fitlela go fitlheletse hona hoba ha yetse sense o motho go batlela bone a go batlela it doesn't make sense. Silence of our friend in the end ke yone la utlwisa Martin Luther King e seng bobe ba dira tsa rona ka mantswana ke kopa comrade Mbeki a tlo fa sa motho ka pela man sa pele sezo Skeshwalaza basifake ngulazi Oliver Tambo bayasi retrench bayaskeshwalaza basifake ngulazi Amanda arre hanyane ke mulela akuhlanga lingehlanga lalani ngenxiba ubalelapha la Khondo tseneni ya lefu e ileng ya lehlaba tiang moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho ke thapelo fela e tla le matlafatsa mme ke modimo fela a tla le fa matshediso a matla a senang leshano
re na le lona go tlo fihla Mantaha e fihla nako ena kaofela ya matshediso tlabe fedile. Lelapa le tlabe le tobane le nnete ya hore Khanda ha ayo ka hara lona. Mme ke nako e le tlameileng ho kgumama ka mangwele hoba ka nako tsohle Modimo tla bana le lona. Hopolang hore Modimo ha tlohe ho motho ke yena a tlohang ho Modimo. Ekare mantsibua ha le lo robala le kenye dieta ka tlasa bethe hore hoseng ha le tsoha le di hloka le di late moo ka tlasa bethe. Lebaka ke hore nako o kenyang dieta ka tlasa bethe o tlameha ho kgumama, le nako o di latang o tla tlameha ho kgumama. Ha o ntse o kgumame moo o etsa thapelo e kgutshwane. Lefu le tlwaelehile le ha o ka thwe ke ngwetsi ya malapa ohle, empa Modimo o tla ka hara rona ka mokgwa o sa tlwaelang, o sa tsebahaleng. Babolai ba hae ha ba no le bona le bona. Jwale ke kopa hore ka nako tsohle le itshetlehe ho Modimo hoba ke yena tla le tsamaisang tsela ena, ke yena tla le tshedisang. Ho baetapele ba SAMU lerumo le wele le tlameha ho le nka jwalo ka Peyton and carry on his ideals. Build a very strong SAMU, build a very resounding SAMU, build a very relevant SAMU. In the midst of challenges, contestation, SAMU must come sound and strong. The environment is not conducive. The challenges are huge. They are not insurmountable. It is only through you that the workers of this municipality will be protected and their rights will be preserved. Of course, COSATU will guide us, and COSATU will champion the interest of the workers. To the Vanguard Party, we will always be inspired by what you do in advancing the interest of the workers in general and providing us with theoretical advice and philosophical ideas. The African National Congress must change. The ANC must aspire to inspire hope, or it will expire. CEO re a leboha le management wa o ba sebetsi kaofela ba sebeditseng le Khanda re a leboha. The dynamics tsa mosebetsing will remain the same. It might not necessarily be appropriate, Comrade Mhlupheki, to want to characterize the relationship of an employer and employee, which we always, in another environment, is characterized as very volatile.
But in the environment we operate under, it is not normal to have that volatile relationship. So over sebetsi ba sebeditseng le yena re re Phephi, we will of course endeavor also to support that the law must take its course. But which law? Because the law is in the eyes of the humans. And we need people of credibility, people beyond reproach, to be dealing with these issues. Now, it's no time for us to squabble between and amongst us. It is necessary that we must find ourselves and join hands and say, we will not rest. We will spare no time until the killers of Comrade Khanda are brought to book. This is not a platform to compete, contest, outsmart each other. It's for us to, as we mourn and celebrate a life well lived. Khanda was a joyful person. We have a resolved issue, and I accept, Secretary, that I must leave that issue. Nampitsa kwetina sabathi ke mmitse kwetina. So we still had to resolve kwetin between me and Akema. So I will put it to rest. But he was highly opinionated. He would tell you straight face, Horwaput. And he would not shy away. He will be fearless in raising his point sharply. And very few of us have that caliber. Because we are very cautious. Now, from the point of the ANC, City to Zelekani, but we are cleansing the ANC. It's not going to be an easy job. It is very tough. It's very complex. And of course, that is why Tambo said, if you think the struggle is difficult, wait until you govern. And now that we are governing, we are experiencing dynamics of governance. And Comrades Khalo, we would know on the ascendance of democracy, on the breakthrough of democracy in 1994, we open up our ranks to everybody. And many of the people who came, some of them had no good intentions about the ANC. Some of them are planted as enemy agent in the ANC. Brudebond never died. It exists even today. It was there in the struggle, Comrades Khal. Makwana na bua sekgowa, a bua Sesotho, a rekisa lebese, a bua dikerekeng, re ba thabetse re ba bua puo ya rona. We're representative of the Brudebond. They are here today in a black face. When you open a window for fresh air, be mindful that alien elements will come. You will experience them, but you will not close the window because you have alien elements that came through the fresh air. You need it. You will deal with alien elements.
Our mandate in the Free State, Bra Upa will confirm, the spokesperson of the ANC in the Free State, is to rebuild the ANC and ultimately unite the ANC. But before you rebuild, you need to remove unwanted elements in the structure. You need to dismantle weak elements in the structure. And that can't be an easy job. Because, Comrade Mahlatsi, you have in the ANC people who wear colors of the ANC, black, green, and gold, top to bottom, who sing at the top of their voice our own struggle. They will sing until you feel you are close to crying, the manner in which they sing the struggle. And yet, they represent the enemy in the ANC. They are camouflaging. It's a facade. We have to deal with such people in the ANC. And once you have to deal with them, they are resistant. They use money in the ANC to mortgage the ANC, to ascend to positions of power in the ANC. They buy ANC members. They buy people who are drunk, who are thugs, to disrupt meetings of the ANC and torture members of the ANC. So it's not going to be an easy job. That's why we must find a way to unite. And unity for us is not an abstract way. It's an operative way. And we must unite for a purpose, not for the sake of unity. And that's why Prabhupada would always say, you'll have thesis, antithesis, synthesis, as a description of an advance towards the unity that we want. So it's a consequence of a work that we have done. It can't come out of the blue. So we comprehend those issues. We are not delusional about those issues. So with this, comrades, moment of somber, we must go back, regroup. We must go back, sober up. We must go back and rethink, reevaluate ourselves, and say, where do we want to go and where do we want to take this organization? That Comrade Khanda dearly laughed. He used to say, I'm not in any position in the ANC, but no one will take the ANC away from me. So all of us here must fight and protect the ANC. It's true that the governance here is not in tune with what we want, highlighted by the president of the ANC and many other leaders of the ANC. And all of us must find a way, especially workers, to say how best, because you would know in the motive forces that we have, workers is the only motive force that will never betray the revolution. The most trusted motive force of our revolution. So it's upon you, it's a call upon you to take charge and shape things towards where we want to take the country. In the name and the spirit of Comrade Khanda, let's unite, let's protect the ANC, let's become one nation, let's bring back Ubuntu, let's bring back ourselves, and let's love God. Thank you. Ha ke tlo khutletsa mosebetsi ho motsamaiso wa mosebetsi Ntate Foko, ke tlo re ho ba lelapa basebetsi mmoho maloko a sa mo le bohle ba ka mona re lo ikgothatsa ka psalm ya 23 haholo mane me reng
le hanga tsa makgotlong ya moruti wa lefu ke ka tshwabo le ha bolebong hobane ya re tshepiseng wa tshepahala ke tlo kopa hore re ne re itshebe o tlo re itshebe ke ntate Thembeni hore re re groupe nna ke re itshebe hobane hona jwale tjena ntate Malefane o ka ta etsa tshepiso ma hangata basebetsi ke le shano fela batho o tshepiswa ka daka o sa ne hona ntho jwale e sahalang so ke kopa re itshebeng re nkeng tsohle tse re tsebang sa moyane ya pele sempule ne le o twiking ine le regime e strong ha ga di regime tsena kaofela ha re tloeleng ho thetsuwa ha re etseng dintho tse re tlamelang ho di etsa re tloele ho rerana re dula re bua hore re rana hore re tle re qeteletse re bolayane ha re tloele ntho tsena makhomo re di khutele morao re be Samuel la itseba yane ya mohlankwane mohlane re batla 40,000 di 2.5 ha re khutlele mo re tloele ho thetsuwa amandla mosebetsi wa rona re kopeng Ntate Msala a tle a phakisitse fela etse mantswenyana a makgutshwanyane o tlama ba lelapa ne ke kopa mna thoko re khona Ntate Msala a tamela de la pala Ntate Khanda de la pala Sentleke le metswalle Ntate Khanda bomme le bontate re phela nakong ya ho qetela e leng tsela modimo le re qalo ya bohlale ko tshaba Jehova hangata re hopola Ntate modimo mohlang re na le mathata o hlokahallwa ka ditsietsi e kaga batho ra le bala ho bophelo ke ba modimo ke ka o lentswe la modimo le reng ya ratang bophelo ba hae o tla lahlehelwa ke bona bomme le bontate re bophelong dipolotiki le dintho tsohle di sala lefatsheng mara re tshwanetse re tsebe gore mohau wa modimo o hlola ka ho sa feleng lelapa la Ntate Khanda ho na le monne mong a binang sefile a re dipelo di thubehile meya e ferekane empa wena Jehova re tshepile wena sefila seo ha se ya pelenyana se re dipotso di ngata empa dikarabo di nyenyane iphe matla ba Ntate Khanda lentswe la modimo le re ke se ka arohanyang le lerato la modimo na ke le fula Ntate Khanda kapa ko hlophela kapa ke bohloko karabo re tjhe ha ona se ka arohanyang le lerato la modimo e re ke tlolebo management wa Sentleke ke o leboha Ntate Skoboto
ha se le onka over centered kwena le team ya hao executive hangata le ba ho rona fela ha le be ho rona maemong a itseng o ba le rona dinthong tsohle o ka utlwa ntse re maemong a le utsa re a matcha bomme di bontate maobane ha re lo pota ntate Khanda re ne re dutse lentsweng le reng le ne re le funa bukeng ya Jeremia 10 verse 17 le ne le re kotlo e atametse ha re manona ke mananyana e reng le tseba la ka ha se le ho nqeta e ka kgona ke le mamelle ho ba ke lona le fulaka le tsatsing la ka shekolela ho tswa bukeng ya Job 7 verse 7 ha o bala buka ya Job 7 temana ya pele fela e re bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa botlesi ditsietsi ha e bolele tsa mofuta ofeng empa e feta temana ya bosupa e re hopola Jehova hle ho ba bophelo ba ka ke pudulo fela mahlo aka a ke ka sola bona le simo le ihlo la ya mpona le ke ke la sola le mpona ho jalo ka ya thewelang nalong ya bafu maru a qalane a ile ka khotso ba le la ga khothalang ho ka tlala maru wa puka dififo ho re se tswalle sa Jesu ha sena phethuo mina thopo wa mawesele o bua mantswa a makhutshwanyane dinikemeso dikhangele phezulu ya nkosini dibona abantu abahlali bevuya enkosini liyana musomo Khanda ulaphalwa yelo kalingolo baselulo lingi kibomambao basamao lintshile hotsi ba wena morena ke ba sama somuleng ditsietsi tsa lefatshe ba tamela tone e khulu e halalelang ke mana ena e ha pheswa dibuka ya bophelo moya le monyadwa ba re eya ho le sona la bafuba shalla moleng ka shefu ho ba le mesebetsi ya bona e tla ba latela bomme di bontate le fuwa le asula Khanda impa le fule hlotse namba ya Khanda bana ba le lapa mme ma Khanda phamisa so ya hao ha o tsama ska sheba fatshe ho la le sifla saying that is a reason I sing and I shout for Jesus came down and lifted you up likamona le fula Khanda bophelo bo santsa bo diteng likali bo le fula Khanda modimo tla nna di lona di bua di kana tsatla mara le ntsila modimo nere thola modimo tla le lwane iphe matla le tse ka sinna ba ntwa e lwana ha se ana malemati re lwana le marena le fifla le fase le moya go tla no sebakeng sa le godimo wa mme di bontate re phela nakong e thata ono max get set ready ke bona ka batho ba tsamayang ipotsa le wena wa sola o tla tsamana neng ha o le jwang bebe ne re monna ya mong ana ga iketla dintho tsohle a phela ntlo ya majawa a re khutsa moya wa ka bosiu bana ba a utlwa lentshileng ho yena le wa ka kwena seba ga shebula ditlola ta moya wa hao o lokiseditse ho ya kae re a phela mara re na tshwarelana re a phela mara re soyane haba ina sika o soyana ngeke simona ka shepo wondari wantate kaba yana ya lesoyo le batho ba se ba so ba utlwana ba nkana ka maika makatsela tsaitseng ke ntshwane mo fela ya mona e tswalang lesoyo kana go mo ipona o simona ka mona ha o shaba botsi next to motho no ntso sa utlwane le a ti ha o tsime modimo yana maileng pela hawe le tsa reconciliation he bana beso re a hlokana ha re sa hloka batho ba ntseng ba wa ka dithunya ha re hloka le batho ba ntseng ba wa dithipa empa re a hlokana go thala me Khanda modimo o tla se ka matla maemong a monatila bohloko na le sefela sa maqhwa se reng sa wese xole kweni wandihlutha into endithandayo hlala undifundise ukuthi mayenzeke intando yakho mayemong ana go mmedi bontate Khanda o fodile go na re kana go utlwa bohloko ke na go utlwa bohloko mare Khanda o phomotse ke ne ke bua ka letswalo ke re taba ye ya tsela wa tsaba motho ka go hanga wetsa hampe la o sa bui ka bona ha motho ba ka ntwe e similar le e dira tsala ho wena o tshwarwa ke letswalo consciousness ya mo bona nna amen
he bomme di bontate re shwele matswalo empa nako ya tla he e molemo ka tseo tsa ka motho ka mo ahlanya aba testify a le ka go lefatshe a bolela ona yena o entseng banda ke Khanda that is Mhlupheki how to lebitso le be ka go ke so ha ba fihla mona sentleke bana nna go nyanyana o ile ba hlokahalwa ke family ya bona sa tsetsa bopapa ba ba tšhelete ka tlung ha go tla go ke le ke sele monsela sa go feta hana hlokola ke butwa e thwe ke sa vimbi ka shebula ke Khanda ha o sa na tate ai meng hantle mo se se bo mme fela Khanda empa taba ena ya tsesho go thalang bo mme bo ntate ba sentleke ha re tshwarane ha re jagela mefokolo setšhaba sa lefatshe ha re jagelane mefokolo ke a le leboga management wa sentleke ka ntho ena e le yentseng ke a le leboga modimo a be le lona bo mme bo ntate ha re tshwaraneng re pele ka keresete morena amen a ke leboge ntate Mosala le Makhaba a re nka mina tlhoko re kopa wa lelapa atamele ka ditsebiso yo sentleke ka atamele ka ditsebiso re ke kopa o fetise seo se rungweng lo ba leloko ne kopa mo phamisetse mina tlhoko tata ke a leboga bobele bontate nako e seile ke kopa fela go bua mantla pelong ya ka lefu le sehlogo ke tla tlosa se ratwang ke mahlolona ke nako ya go dipalesa dikhuwe ka ga sentleke ka ga samu ka ga motse palesa e ntle le Mhlupheki jwale ke nako ya go e tloswe ka go sa feleng mahloko a lona baby a ko tshetse mme wa hao go thata khaitsitsa gobane mmina thoko wa seroma ka nna tsohle se teng se rata gore bolaya empa wena Jehova modimo wa me hauhelo go modimo ya tshepahala ka Saterdag ke rongwe ke lelapa tshebeletso tla kana ditlong ka 7 batho ba batla go bona mofu 8 o'clock how can a grassland site is on Blue Spring site ya Twin City how can ke na ka left e ra ipela Sen City mo sebetsi lo tshwa mo la pemma lo tla tloga ka 8 o'clock ho ya kireke 7:45 ho ya kireke mme tshebeletso mo e tla tloga ka 10 o'clock o tlile bohloko re le lelapa ke kopa fela ha re tswa ka menyako kwa Josefa bana ba bo ha ba fihla ba se ba sa tsebe go ba lona ba tseba go ke mashudu a re ke kopa ha le tsamaya ka khotso le se ke la kabala tsedi ke a le ke kopa ke lebohe batho bohle ba kopaneng mona tsatsing la kajeno ke kopa ho qala ka family re lebohe ha ile mona ba re file tsatsi lena la kajeno re tlo tla re celebrate bophelo ba ntate Khanda ke kopa ba tle ba tsamaye ka verse ka Matthew chapter 4 verse 4 ere blessed are those that mourn for they will be comforted ke kopa re mmoneng bathong re tle re tsebe ho fola ha ke qeta ke tla kena ho basebetsi mmoho re lebohe ha ile mona ba ile batla tsatsing la kajeno then re lebohe management wa Sentleke ha ile mona o ile wa re fa letsatsi lena hore re tla re celebrate ntate Khanda ha ke qeta ke tla leboha Samu Khosatu ANC
le baruti bohle ba rona ba ne ba leng teng tsatsing lena le di MC tsa rona re di lebohe ka mosebetsi o motle. Ditsebiso tsa Saturday di eme ka tselena. Employees tsa Botshabelo Khumbi di tla tloha Fairways ka 7 o'clock di litlisa funeraling. The employees tsa Divestop tsa Southern Free State ba tla palamela Divestop ka 6 o'clock. Ke a leboha. Arlewe Melerumo tete phansi re kopa re kolle mosebetsi ona re kope tshwarelo family rangwana la tshilimo bane a re tsatsi lena ke letsatsi ba lefang rona gore re kgone ho celebrate hobane nka Saterday bo tla be le khutsonyana holo e le haholo ya family ya now a re le khipile ho fitlela mona re kopa tshwarelo ne ya leadership ya Samu baneng yena ne le mosebetsi mo le bona ke teng pele ya Samu mona we had to re bane nako ya bona re kope tshwarelo ebe re nkile nako ya lona ke kopa re meng ka maoto kaofela ntate phatsa re kwale mosebetsi ona ka thapelo. Lelale ho tswele pele mohlori ya ratehang ha o se o fihlile o tla thaba hakaka tsa tsela jwale di be kae le tseo palesang pelo phomola o fihlile jwale hae modimo wa rona ha re tla qala sebakeng sena rata tlo re tsamaisa tlo re boloke bane modimo lefatshe le fetohile bane motho o tloile positioning o mnongobele o yona modimo wa rona tshedisa ba lelapa bane re a tseba tsenene ena lefu e fihlile dipelong tsa bona re lebohile ka mosebetsi ona o kgabane o etseng o ete sebakeng sena re tshireletse rona ba setse lefatsheng be re lo fihla maeng a rona e mo le mong ya tedile nako ya hae o ra be teng sebakeng sena a fihla lapeng la hae a tshirisehile mohau wa morana wa rona Jesu Kriste le matshediso a moya wa Allah di ke be di le rona bohle amen.